자, 이번 주 서밋타임은 본문을 통해 세 가지 포럼할 것이 있습니다. There are three things we would like to share forum about through the Summit Time message today. 예, 첫 번째 포럼은 아말렉의 침략입니다. The first forum is about the invasion of the Amalekites. 아말렉이 다윗이 있는 시글락을 언제 침략합니까? When do the Amalekites invade Ziklag, where David was? 비어 있을 때 침략합니다. It is when it is empty. 다윗과 남자들이 전쟁을 위해서 소집되는 동안 아말렉이 침략해서 모든 것을 빼앗아가죠. While David and his men are convening together to form an army, the Amalek army invades the Ziklag. 예, 영적 세계도 마찬가지입니다. And it is the same for the spiritual world. 사단은 아무나 건드리지 않아요. Satan does not just mess with anyone. 영적으로 빈틈이 생길 때 여지없이 파고듭니다. It's when there is a spiritual empty place or a gap that he enters in it right away. 우는 사자처럼 두루 삼키 자를 찾다가 틈이 생기면은 다 파고 들어가서 무너뜨려요. Just like a roaring lion, he prowls around, and if there is an empty gap, he plows in through all of them. 그래서 베드로전서 5장 8절 9절에는 근신하라 깨어라 그랬거든요. That's why in 1 Peter 5, 8, and 9, it says to be awake and sober minded. 예, 신앙생활은 영적인 싸움입니다. The walk of faith is about a spiritual battle. 그래서 신자는 복음을 회복해야 돼요. That is why for the believers, you must restore the gospel. 그리스도 이름 앞에 사단은 결박됩니다. Before the name of Christ, Satan is bound. 예, 죽음의 세력을 막고 이길 수 있는 방법은 오직 그리스도 한 분밖에 없습니다. The only way to overcome and block this power of death is the name of Christ alone. 어떻게 죽음의 세력을 이길 수 있습니까? 그리스도는 그냥 생명이 아니에요. 영원한 생명입니다. And how can we overcome this power and the authority of death? Christ is not just a name, but it is an eternal name. 죽을 수 없는 존재로 이 땅에 오셔서 인간을 구원하신 거예요. He came to this earth as a being that cannot die, and he saved mankind. 영원한 생명으로 오신 거예요. He came to us as eternal life. 그 이름을 저와 여러분들에게 은혜로 주신 겁니다. And God has given to us this name by his grace. 사단은 복음 놓칠 때 파고들어요. And Satan plows in when we lose hold of the gospel. 틈을 주지 말고 오늘도 오직 복음으로 충만한 날이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. I bless you in the name of the Lord that you will not let Satan take advantage of you and that you will be filled with only the gospel today. 두 번째 우리가 포럼할 것이 있습니다. 렘넌트는 남의 탓하는 인생에서 벗어나야 합니다. And there is the second forum point that we have. It is that the remnants must come out from blaming others. 다윗과 백성들이 집으로 돌아와 보니까요, 집이 다 불타 있어요. So David and his people come back to their home, and all of their homes were destroyed and burned. 뭐 이때까지 모은 재물들 다 빼앗아 갔습니다. And all of their possessions that they had till now, they were all taken away from them. 그런데 문제는요, 아내와 이 여자들과 자녀들이 다 끌려간 거예요. And the problem was that all of the women, their wives, and their children were all taken as captive. 이 아말렉 족속들은 유목민족이라서 이 끌고 다니면서 다른 나라에 팔아먹거든요. 돈이 돼요. And these Amalekite people, they were a tribe of nomads, so they were wandering around and selling these things for money. 다윗과 함께 돌아온 백성들이 이제 이 광경을 보고 이성을 잃습니다. So the David and his men, when they come back and see this happening, they almost lose their mind. 성경에 보니까 울 힘도 없대요. In the Bible, they didn't even have any strength left to weep. 그 정도로 절망에 빠졌다는 거죠. And to that extent, they fell into this despair. 자, 그런데 이 백성들이 뭘 하려고 하냐니까요. 갑자기 돌을 들고 다윗을 치려고 합니다. But then what happens is that these people of David, they all of a sudden tried to stone David and to kill David. 지금 모든 이런 상황은 네 책임이라는 거예요. They're saying that all this circumstance right now, it's all your fault.
야, 네가 지금 우리를 데리고 블레셋에 왔지 않느냐? Didn't you come drag us to the Philistine land? 네가 우리의 왕이니까 책임져야지. Now, because you're our king, you need to take responsibility. 이 사태를 어떻게 할 거냐는 거예요. So, what are you going to do with this situation? 네, 당연히 왕이니까 책임져야 할 자리가 맞겠죠. And sure, it is David's position to take responsibility because he is king. 그럼 지금 어떤 상황입니까? But what kind of situation is this right now? 뭐 최고의 지금 위기 상태잖아요. It is a greatest crisis right now. 적어도 다윗과 함께하는 사람들이라면은 이 상황을 제대로 보고 빨리 정리하고 수습해서 뭔가 대책을 세워야 되는데요. 지금 이들이 할 수 있는 것은 남 탓이에요. These people who were at the very least with David, they should kind of be able to accurately see the situation and clear things up quickly and set up these countermeasures. But what they're doing right now is they are blaming David. 예, 이런 사람들의 특징이 뭐냐니까 문제 만나면은 늘 남의 탓합니다. And what are the characteristics of these kinds of people is that when they're faced with a problem, they blame others. 늘 뭐 세상 탓, 내 환경 탓, 부모 탓, 사람 탓하는 거예요. They blame the world, their own surroundings, the world, the people, and then also their parents even. 그러니까요. 하나님의 절대 계획만 놓치는 겁니다. That's why they lose hold of just this absolute plan of God. 지금 하나님께서는 회복의 시간표를 두고 지금 모든 상황들을 통해서 하나님은 인도하고 계시는데요. Right now, what God is doing is taking all of these incidents and trying to restore this time schedule of restoration. 이 사람들의 관심은 네 탓이냐 내 탓이냐 누구 탓이냐는 거예요. But the interest of these people are that, is it your fault, my fault? Is it yours to blame or mine to blame? 예, 남 탓하는 것은 창세기 3장 문제예요. To blame others, that is the problem of Genesis chapter 3. 하나님께서 아담에게 물어보잖아요. Because God asks Adam, 내가 선악과를 먹었느냐? did you eat from this fruit of knowledge of good and evil? 내가 먹지 말라고 한 거 먹었냐는 거예요. Did you eat from this tree that I told you not to eat from? 아담이 뭐라고 얘기합니까? And then what does Adam say? 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자, 그가 그 나무 열매를 내게 주었으므로 내가 먹었나이다. 그래요. He says that the woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree and I ate it. 이 말의 의미는 뭡니까? 내 탓 아니라는 거예요. What is the significance behind this statement he said made? He said, "This is not my fault." 내가 먹긴 먹었지만은 실제 먹은 이유는 하와 때문이라는. Yes, I did eat from the tree, but the real reason why I ate from the tree is because of this woman Eve. 하와는 뭐라고 합니까? 저 And then 뱀 때문에. what does Eve say? She says, "It is the serpent." 예, 우리가 언약 놓치면은 늘 남 탓해요. If we lose hold of the covenant, we continue to blame others, 하나님의 절대 계획만 놓치게 됩니다. and we lose hold of just this absolute plan of God. 혹시 여러분들 세상을 살아가다가 언약의 여정을 가다가 누가 혹시 실수하거나 잘못했다. 그때는 뭐, 네 탓, 내 탓 하지 마시고요. 하나님 앞에 서시면 돼요. And perhaps if you're walking on your covenant journey and living your life and you see someone making a mistake or having a fault, don't blame others, yourself or them, but you must stand before God in those situations. 예, 다윗처럼 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻는 그 축복 속으로 들어가면 됩니다. And just as David did, you must enter into the blessing of finding strength and courage in the Lord. 마지막 세 번째 포럼은 다윗의 전리품에 관한 이야기입니다. And the third forum is regarding the plunder of David. 자, 본문 이후의 메시지들인데요. This is a message regarding the scriptures after what we read from the pulpit. 다윗이 하나님께 질문하고 하나님께 답을 받고 추격합니다. And so David, he receives an answer from God, and he, after inquiring of the Lord, and then he goes and pursues the raiding party.
네, 결과적으로는 빼앗겼던 모든 것들을 되찾게 돼요. And as a result, he's able to recover all the things that he had lost. 그런데 추격할 때 600명이 갔는데 200명이 뒤처집니다. 낙오된 거예요. And when he went to pursue the Amalekite army, 600 men in total went, but 200 men actually fell behind. 그래서 체력이 안 됐겠죠. Maybe they had lost their strength. 그래서 뒤처진 200명을 부솔 시내에 머물게 하고요. 나머지 400명을 데리고 다시 추격합니다. And then the 200 men who were left behind, they leave them at the Besor Valley, and the 400 men were remaining, they go to pursue further. 예, 그래서 모든 것을 되찾아와요. And they're able to restore everything and bring them back. 성경에 보니까 양떼, 소떼, 모든 가축들 다 찾아옵니다. And if you look in the Bible, it says that all the flocks and herds and all the livestock, they bring them back. 자, 그런데 사무엘상 30장 20절에 보면은 사람들이 이것을요, 다윗의 전리품이라고 얘기해요. But if you look in 1 Samuel 30, verse 20, the people say that this is David's plunder. 자, 그러면서 아까 전에 뒤처졌던 200명과 만납니다. And then what happens is they meet back up with the 200 men who were left behind. 22절에 보니까요, 그 400명 중에 함께 갔던 사람들 중에 악한 자, 불량배들이 이렇게 말해요. But in verse 22, of those men who were with him, there were these evil men and the troublemakers among his followers. 저 200명은 우리와 함께 싸우지 않았기 때문에 우리가 지금 빼앗은 전리품, 되찾은 전리품을 나눠줄 수 없다는 겁니다. And they're saying that because the 200 men who were left behind, they did not go with us, we will not share with them the plunder we recovered. 아이와 자녀들만 내주고 전리품은 우리가 함께 싸운 400명이 나눠 갖자는 거예요. They're saying that they may take their wife and the children and go, but the 400 men who actually joined in fighting, let's share the plunder amongst us only. 틀린 말 아니잖아요. And these are not incorrect words. 당연히 자기가 목숨 걸고 싸웠기 때문에 그렇게 주장할 수도 있겠죠. And of course, they can make these assertions because they were the ones who staked their lives to fight. 그런데 다윗은 이렇게 하지 않습니다. But David does not follow what they say. 오늘 이 세 번째 포럼은요, 다윗은 착하고 불량배들은 나쁘고 이기적이다 이런 말을 하려고 하는 게 아니에요. And this third forum I'm sharing is not about how David is kind and these evil men and troublemakers were so just self-centered and mean. 23절에 다윗이 이렇게 말해요. In verse 23, David says this. 나의 형제들아, 여호와께서 우리를 보호하시고 우리를 치러 온 그 군대를 우리 손에 넘기셨은즉 그가 우리에게 주신 것을 너희가 이같이 못하리라. He says, "No, my brothers, you must not do that with what the Lord has given us. He has protected us and delivered into our hands the raiding party that came against us." 사람들이 지금 주장하는 것은요, 우리가 도로 찾은 물건, 그래서 줄 수 없다는 거예요. 우리가 찾았다. What these people were asserting was the fact that because we have gone and recovered this plunder, this is ours. 거기에 다윗이 말하는 건 뭡니까? 우리가 찾은 것이 아니라 그가 우리를 통해서 찾게 하신 거라는 거예요. But 우리에게 주신 거라는 겁니다. in verse 23, what David says is that this is not ours that we have recovered on our own, but it is that he has protected and delivered us so that he has allowed us to recover this plunder. 자기 중심으로 살았던 다윗이 하나님 중심으로 딱 돌아온 것. David, who was living his life centered on himself, came back to living centered on God. 25절에 보면은 이 일이 이스라엘의 규례가 되고 오늘날까지 이르렀다라고 얘기합니다. And then in verse 25, it says that David made this a statute and ordinance for Israel from that day to this. 자, 말씀을 정리하고 마칠게요. We'll organize the word and conclude. 자, 오늘 세 가지를 포럼했죠. We shared 3 forums today. 이걸 한 주간 동안 실제 묵상해 보시기 바랍니다. So throughout the week, I hope that you can really realistically meditate upon this. 첫 번째로 사단은 빈틈을 노린다고 했잖아요.
So first, we said that Satan, he takes advantage of those empty gaps. 예, 여러분은 어떻게 영적 싸움을 하십니까? How are you fighting your spiritual battle? 조금 나아가서 여러분들은 이 영적 관리를 어떻게 하고 계십니까? And even further than that, how are you maintaining your spiritual state? 중요하죠, 이게. It is very important. 그리고 두 번째입니다. And second, 여러분들이 실제 문제 생길 때 나는 남의 탓을 합니까? 아니면 하나님의 계획을 찾습니까? when you're met with a realistic problem before you, are you blaming others or are you finding yourself looking for God's plan? 혹시 누가 진짜 실수해서 나한테 피해가 돌아왔을 때 여러분들은 어떻게 하십니까? And if perhaps there was someone who made a mistake and it has caused harm in your life, what do you do? 모든 상황은 하나님의 절대 주권 속에 있거든요. But all circumstances are within the absolute sovereignty of God. 예, 어떤 상황도 하나님의 손 안에 있고 하나님의 계획이 숨겨져 있습니다. And no matter what the circumstance is, it is within God's hand and it is within God's plan. 예, 그리고 세 번째로 다윗의 전리품 이 이야기를 통해서 우리는 어떤 기준과 어떤 그릇을 준비해야 됩니까? And with the story of David's plunder, what kind of standards and what kind of vessel must we prepare? 이 세 가지 포럼을 통해서 정말로 하나님 앞에서 저와 여러분들이 답을 얻게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that through the three forums we shared, that you'll be able to receive the answer while standing before God.